అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను మీ రాజేష్ అండి. ఈరోజు మా ఇంట్లో అయితే మటన్ సరే కదా, మటన్ బాల్స్ అనమాట, మటన్ కోస్తా కర్రీ, అలాగే బ్రెయిన్ ఫ్రై సరే కదా. మా ఇంట్లో రెండు రెసిపీస్. ఫుల్ వీడియో కావాలంటే మా ఛానల్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేయండి, రెసిపీ ఫుల్ వీడియో. సూపర్ ఉంది. టేస్ట్ అయితే సూపర్ ఉంది. ఎక్కువ స్పైసీగా లేదు, బాగుంది చక్కగా. బ్రెయిన్ మొత్తం స్పాంజ్ టేస్ట్ అయితే అదిరిపోయింది. సూపర్ సూపర్. నేను రసం పెట్టుకుంటాను కదా, రసం అయితే అస్సలు నాకు ఇష్టం ఉండదు, వేసుకోను. కర్రీ ఇగురు గ్రేవీలతోనే తింటాను. సూపర్ ఉంది. ఏమైనా ఉందా? దీనికైతే రసం పోసుకుంటాము. రసం కానీ తిన్నాను అనుకోండి, గింజరా వేసుకోవాలి, జారు ఎక్కువ. రసం కూడా సూపర్ ఉంది. నేను ఎప్పుడు బ్రెయిన్ తినలేదు, ఎందుకంటే మెత్తగా ఉంటుందని తినలేదు. సరే వీడియో కోసం చేయాలి కదని తెచ్చాను. బాగుంది టేస్ట్. ఎప్పుడు అంత ఇష్టంగా తిన్నాను. ఫ్రెండ్స్ బాయ్. మా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? బాయ్.